Приветствую всех зрителей и подписчиков игрового канала Стича. Мы с вами начинаем проходить Metal Gear Solid Peace Walker. Закончилось прохождение Metal Gear Solid 4. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your targets. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now when I give you an order, look in that direction. Look up. Впереди у нас с вами такой небольшой туториал. То есть нам с вами показывают управление Снейком. То есть поворот левым стиком, правым, кнопка действия. Также нам с вами покажут различные броски, которые здесь можно выполнить. В принципе, ничего сложного, все понятно. Объясняют, показывают на деле, ну и такие вот подсказочки всплывают, когда мы с вами делаем какие-нибудь захваты. Я не играл в эту часть ни на PSP, ни в переиздании, поэтому у нас с вами в прямом и смысле будет слепое прохождение этой игры. Но я постараюсь действовать максимум по стелсу, чтобы прохождение получилось интересным. Не знаю, конечно, насколько это хорошо получится у меня, но думаю, что в принципе я справлюсь с поставленной задачей. К тому же в игре еще добавляется Mother Base, да, это материнская база в Карибском море. Ну и определенные действия придется на ней совершать. Это создавать различные боевые отряды, инженерные группы. Для меня, конечно, это дремучий лес, но я надеюсь, что все получится. Туториал я не переводил, в основном перевод, да не в основном, а вообще перевод будет в виде сцен. Кстати, здесь, в отличие от других частей Metal Gear Solid, здесь нету такого непрерывного геймплея, да, самой игры. То есть тут есть задания, которые нам нужно с вами будет выполнять. Задания различного типа. От простых, там, пробежать из точки А в точку Б, ну и до более сложных. Это, допустим, зачистить какую-нибудь территорию, освободить заложников, ну и так далее. Во время прохождения мы будем сами открывать различные предметы улучшения, ну и само оружие тут тоже можно улучшать на своей базе. Но с этим, конечно, придется разбираться, потому что все тонкости, повторюсь, я тут не знаю. Но у нас с вами все еще продолжается туториал, который, в принципе, можно пропустить, но я, конечно, этого не сделаю. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go. I'm ready, boss. Ну, это... Impressive, boss. Now we'll move on to CQC.
Атака электрошокером. Игра вышла в PSP в 2010 году, но и затем была переиздана с улучшенной графикой для PlayStation 3 и вышла на HD коллекцию. Напомню, что в HD коллекции помимо Metal Gear Solid 3 также есть Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid Peace Walker. Вот. Именно вот этот Metal Gear Solid Peace Walker у меня и есть на PlayStation 3. В Metal Gear Solid коллекции, в HD коллекции. Ну вот такие вот, смотрите, броски. В принципе, во время бросков, когда мы сами захватываем противника, мы можем выбирать направление броска. Ну и если рядышком стоит второй противник, мы можем, в принципе, бросить его именно в этого врага и сбить его тоже с ног. Комбинаций достаточно много, просто их нужно правильно и вовремя использовать. Знаете, вот я начал проходить эту игру, и честно скажу, она мне понравилась очень. Во-первых, понравилось тем, что здесь у нас сам Биг Босс, а это, так скажем, сам у нас самый легендарный герой серии Metal Gear Solid. Приятно, конечно, им побегать снова по джунглям, ну и местность сама, да, она напоминает Metal Gear Solid 3. Это Латинская Америка, джунгли. Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then tilt the left stick to Показывают обучение, где мы сами можем проводить серию ударов, где 2 и более врага. В принципе, тоже ничего сложного здесь нету. То есть нам нужно сами вовремя нажимать кнопочки. Ну, здесь еще пока что броски. Как видите, тут идет захват и бросок противников в другого врага. Тут, в принципе, ничего такого сложного нет. Так, ну и вот эта комбинация. Главное, чтобы они оба встали. Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. Вы не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии, ну и ставьте обязательно пальцы вверх, если вы зашли в это видео и смотрите его. Fantastic! Again! Go! I'm ready, boss. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Fantastic! And stop! That's it for today! Thank you, boss! Snake!
What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't fall. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Sorry, Vic Boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the US. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega.
Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, my God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa-Rika. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Ноября 1974 года. Карибский берег, Коста-Рика. Обратите внимание, графика достаточно симпатичная, я бы сказал. Вот у нас с вами есть выбор оружия. Это М16А1, транквилизатор, гранаты. Тут тоже идет своего рода обучение, как осматриваться по сторонам, как целиться с оружия. Кстати, тут, как я понял, есть такое вот небольшое автонаведение, когда мы с вами кликаемся в какую-то цель, происходит автонаведение прицела. У меня, похоже, включена инверсия оружия, потому что, знаете, как бывает в играх, нажимаешь влево, а камера поворачивается вправо. Ну, после этого обучения я постараюсь эту инверсию убрать, сделать на обычное управление. Снейк у нас с вами может ходить гуськом, так скажем, да, в приседе. Также может ложиться, но во время лёжки он передвигаться не может, так же как и стрелять. Также мы с вами можем прислоняться к стенкам, к решеткам, ну и с помощью кнопочки R1 отзывать вот так вот врагов. Гранаты. Что по гранатам? По гранатам можно регулировать бросок, делать его более дальним или ближе. Чем дольше мы с вами зажимаем кнопку R1 броска, тем дальше летит граната. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. Break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her.
Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. This damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. I stopped using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa-Rika. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa-Rika is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace?
She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. The first of its kind. Ah. I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Now it gets interesting. Poisonous. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Boss. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss myself. is alive in Costa-Rika. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Давайте сразу же посмотрим управление. Так, видите, да? Стояла на инверсии. Автонаведение. Не знаю, пока его ставить не буду. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. Так, ну и нам предлагают либо его убить, либо сохранить ему жизнь. Так, и тут еще, кстати, инверсия тоже стояла. Для чего она уже не знаю, если честно, даже не знаю.
against a wall. Face it and hit the action button. From that position, you can press the L1 button to detect enemies. Так, ну вот мы с вами можем делать вот такой захват, ну и проводить допрос. То есть после нескольких попыток он начинает что-то говорить. Тут, конечно, нету такого, так скажем, перевода голоса, да. Ну вот такими, с помощью таких вот звуков он нам с вами говорит отличную информацию. Так, все, мы одного с вами успокоили. Звездочки над головой. В принципе, можем его с вами усыпить. Обратите внимание, что транквилизатор и глушитель на него дается один на всю миссию. Поэтому тратить надо, так скажем, пользоваться им более аккуратно, потому что справа видите полосочка глушителя, она потихонечку уменьшается. В принципе, это также было и в остальных частях, но там было попроще искать глушители. Здесь, конечно, это по хардкорнее все выглядит. Вообще, по идее, мы сами тут можем никого не трогать. Не обязательно, знаете, проходить эти миссии, убивая или, допустим, или усыпляя врагов. Вот тут надо еще хорошо приметить, прицелиться. Так, осторожно. Кстати, пару попаданий из транквилизатора они тоже усыпляют противника, но на это требуется больше времени, чем попадание в голову. Так, ну и на уровне раскиданы различные патроны к транквилизатору, к оружию, к основному. На этом в этой локации 3 противника. Остался последний. Дальше в следующих миссиях у нас с вами будет система Фултона, да? Fulton Recovery System. Так, ну и говорится, что на каждой миссии надо свой камуфляж. Кстати, в этом надо разбираться. Я пока что тут не разобрался в этих камуфляжах. Так, делаем захват. Ну и в принципе можем его допросить, да? Keep your eye on what's left of your life gauge on the left of the screen. To the right of that, you'll see your sight gauge. Exhausting it will inhibit your actions. Your life gauge will recover with time. The sight gauge. Ну и полоска стресса тут тоже, кстати, имеется. Кстати, насчет разработчиков. Разработкой вот этой вот части Metal Gear Solid Peace Walker занимались та же студия, что и разрабатывала Metal Gear Solid 4. Сначала изначально хотели назвать эту часть Metal Gear Solid 5. Циферку 5 подставить, да, но потом от этой идеи отказались и назвали просто Metal Gear Solid Peace Walker. Я прохожу тут впервые, поэтому не знаю, как тут действовать. Хочу, если честно, попробовать всех обойти с левой стороны, никого не трогая. Я вижу 3 врагов. Потихонечку будем пробовать. Обратите внимание, да, вот этот ходьба в приседе, кстати, тоже эффективная. В зависимости от нажатия стика вы можете двигаться либо тише, либо быстрее. Но если, конечно, вы будете бегать, то в правом верхнем углу экрана видите, да, есть такой радарчик, там отображается уровень шума от вашего передвижения. Так, ну и впереди, обратите внимание, слева что-то есть за коробкой. Это самое начало игры, даже смотрите, тут даже главбокс. Вот сами подобрали главбокс.
Прикольная коробка. Для чего там? Интересно, что тут перевозили. Так, ну и трофей на сами выпадает за эту коробочку. Love Pack. Кстати, в этой коробке можно прятаться, она с вами не увидит, пока мы сами не в движении. Вы можете спросить, откуда все я это знаю, но я просто читал энное количество информации перед этой игрой, чтобы хоть как-то ознакомиться с ней. Давайте подождем его. Я слышу шаги. Так, а он дальше не идет, смотрите. Четыре врага на этой локации. Пробуем его подстрелить. Ну, автонаведение сами видели. Помогает, кстати. Сейчас главное снять вот этого. Тоже, кстати, можно менять положение рук. Отлично. В принципе, все сделали по красоте. Ну и 8 патронов от транквилизатора. Обратите внимание, на сами глушители осталось на 2 выстрела. Я думаю, все. Глушителей у нас с вами больше не будет. Ну а мы с вами прошли вот эту вот миссию. Она, кстати, такая вот маленькая. Так, миссия выполнена. Yes, sir, we broke them. We acquired the whereabouts of target 500. Acknowledged. Spears are loaded. The barge has cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Freeze! The cargo. Where's it headed? What is it? Airsuit! In the mountains! What's up there? This is Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa-Rika. Holy Mother of God.
How's that map, Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa-Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opano will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the US itself is gonna scrap it... Latin America is too close to spawning another Cuba or 2 already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test? Showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Ну и вот это у нас с вами наша с вами Mother Base, где мы с вами будем делать различные улучшения в оружие, нанимать себе наемников, солдат, которых будем с вами захватывать с помощью Fulton Recovery System. Кстати, забыл я про ней поподробнее мне рассказать, но тот, кто играл в Metal Gear Solid 5, те, конечно, знают, что она из себя представляет. Также тут есть такая менюшка, где мы с вами можем посмотреть опции, сохранить игру, ну и сделать какой-то трансфер с PSP, да, ну, видимо, сохранение или еще что-то. Ну и выбор миссий. Тут у нас с вами, в принципе, представлены все миссии, которые мы с вами прошли и которые нет. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. С вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.